Halo sahabat movie semuanya. Kembali lagi ke season berikutnya, yang mana adegan ini adegan flashback yang diawali Sen yang berada di rumah sakit. Yang mana Sen minta tolong kepada orang-orang yang ada di rumah sakit itu. Karena tak ada yang menolongnya, Sen bergegas mengambil bed roda, atau tempat tidur pasien itu. Sen sempat bingung kejadian yang dilihatnya mengapa tentara tersebut menembaki orang-orang yang ada di rumah sakit tersebut. Setelah itu, Sen kembali ke kamar di mana Rick masih belum sadarkan diri dari komanya. Oke guys, kamu masih ingatkan di season 1 episode 1, Rick yang tertembak saat baku tembak dengan penjahat itu. Kemudian Sen membawanya ke rumah sakit. Jadi, sebelum Sen meninggalkan Rick sendirian, Sen sudah berusaha ingin membawa Rick. Akan tetapi, Rick belum sadar-sadar juga. Apalagi Sen melihat para tentara tadi menembaki orang-orang yang ada di rumah sakit itu, membuat Sen menjadi ketakutan. Listen to me, if you're gonna wake up, I need you to do it now. Okay, now. Yang pada akhirnya, Sen pun meninggalkan Rick sendirian. Dan film pun dimulai. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil masuk ke CDC itu. Kemudian, Dr. Jenner pun datang. Hello? Anybody infected? One of our group was. He didn't make it. That's asking an awful lot these days. I know. Why are you here? What do you want? A chance. You all submit to a blood test. That's the price of admission. We can do that. You got stuff to bring and you do it now. Once this door closes, it stays closed. Vi, seal the main entrance. Kill the power up here. Rick Grimes. Dr. Edwin Jenner. Setelah itu, Dr. Jenner membawa mereka ke tempat ruang penelitian CDC itu. Para survivor bingung mengapa hanya Dr. Jenner saja yang ada perusahaan itu. Sehingga, Rick pun bertanya kemana semua orang. Dr. Jenner menjawab akulah mereka, hanya aku yang tersisa. Dan Lori pun bertanya siapa orang yang diajak Dr. Jenner berbicara. Vi? What about the person you were speaking with? Vi, say hello to our guests. Tell them... Hello, guests. Welcome. I'm sorry. I'm all that's left. Kemudian, salah satu di antara mereka si Andrea melakukan tes darah. Yang mana tes darah, salah satu syarat mereka boleh masuk ke CDC. Setelah tes darah, Andrea merasa pusing karena tak makan satu harian. Dan, mereka pun akhirnya makan malam bersama. Seems to me we haven't thanked our host properly. Yes, you died. Booyah! Thank you. Just take the soda pop there, bud. Mereka yang sedang asik makan malam bersama, Sen malah merusak suasana. Yang mana Sen bertanya kepada Dr. Jenner kapan dia akan menceritakan apa yang terjadi di CDC dan orang-orang Pak ada kemana. Dan, Dr. Jenner pun menjawab pertanyaan si Sen tersebut. Well, when things got bad, a lot of people just left. Every last one. No. Many couldn't face walking out the door. The military cordon got overrun, and when things got worse, when the rest bolted, there was a rash of suicides. They opted out. You didn't leave. Why? That was a bad time. I just kept working, hoping to do some good. Dude, you are such a buzzkill, man. Dan adegan pun dialihkan kepada mereka semua.
Yang mana Dr. Jenner mengajak mereka untuk menikmati fasilitas yang ada di CDC itu. Mereka boleh mandi air panas, dan tidur di kamar yang sudah disediakan fasilitasnya. Ketika mereka selesai mandi, si Patua atau Del yang sedang berjalan bersama Rick tiba-tiba Del berhenti karena mendengar Andrea sedang batuk atau menangis. Del pun menemui Andrea, sedikit Mimin jelaskan Andrea menangis karena mengingat perkataan Dr. Jenner tentang orang-orang yang ada di dalam CDC itu tidak ada lagi yang tersisa. Jadi, si Andrea beranggapan kalau mereka akan mati di dalam CDC itu. Don't you see that? I see a chance to make a new start. Dale, didn't you see the look on Jenner's face? Oh my God, Dale. Hear what I'm saying. There's nothing left. Di sisi lain, Rick menemui Dr. Jenner untuk berterima kasih atas bantuannya. You alright? You don't know what it's like. We'd have died out there. It was only a matter of time. You don't know what it's like out there. You may think you do, but you don't. There's too many of those things. My boy, my wife, I never even hinted, I never told them what I really thought. Just kept it in. Kept us moving, you know. It'll be okay. It'll all be okay. Dan adegan dialihkan ke Lori yang sedang ingin membaca buku. Yang mana, si Sen datang dalam keadaan mabuk. Mimin akan jelaskan sedikit ya, si Sen ini mau menjelaskan kepada Lori tentang perkataannya kalau si Rick sudah mati. Memang si Sen tidak bersalah bro, Sen sudah berusaha untuk membawa atau memindai si Rick. Hanya saja, Sen melihat monitoring detak jantung si Rick tiba-tiba berhenti, wajar saja kalau si Sen beranggapan Rick sudah mati. Apalagi si Sen diambang kebingungan karena tentara-tentara itu menembaki orang-orang yang ada di rumah sakit, jadi si Sen terpaksa meninggalkan si Rick sendirian di ruangan itu. Yang mana, menurut Mimin juga, di adegan ini kalau si Sen lagi sange guys. Nggak percaya kalian? Nah, kalian tengoklah. They were slaughtering people in the hallways. It was a massacre. There were walkers everywhere. And so you left him. Everybody else ran. I even took my ear and I put it on his chest and I listened to a heartbeat and I did not hear one. There were no doctors there. It was just me. He was hooked up to machines and I did not know what to do. And I don't know why. Maybe it was gunfire. I don't know what it was, but there's no way he could survive that. No way. He did. Yeah, but then I had y'all to think about, didn't I? I had you and Carl, and I need to think about. You thought for 1 second that he was still alive. Would you have come? I had to get you guys safe to Atlanta. That's what I had to do. Just stop it. So I saved your life. You and your little boys. That's what I did. I would trade places with him right now because if I could have traded places with him, I would have. No, that's the thing is, I know that you love me too, because there's no way that you could have been with me the way that you were. No, you. No, I love you. No, you're drunk. No, you're drunk. I'm not. Lord, all right, just, okay, stop. Listen, you love me too. Get your hands off! Get your hands off! I love you. Nobody here. Pertengkaran Lori dan Sen pun selesai. Rick pun langsung masuk ke kamarnya dalam keadaan mabuk usai bertemu dengan Dr. Jenner. We're safe here. We don't have to be afraid anymore.
Pagi pun telah tiba, para survivor dan Dr. Jenner berkumpul di tempat ruang kerja CDC itu. Yang mana, Dr. Jenner akan membahas tentang TS-19. They're synapses. They determine everything a person says. Electric impulses in the brain that carry all the messages. Does or thinks from the moment of birth to the moment of death. Death. That's what this is? A vigil? Yes. This person died. Who? Someone who was bitten and infected. Test subject 19. And volunteered to have us record the process. The adrenal glands hemorrhage, the brain goes into shutdown, then the major organs. Invades the brain like meningitis. The resurrection times vary wildly. We have reports of it happening in as little as 3 minutes, hours. In the case of this patient, it was 2 hours, 1 minute. The longest we heard of was 8 hours, 7 seconds. You have no idea what it is, Steve. It could be microbial, viral, parasitic, fungal. Or the wrath of God? There's that. Everything went down. No. How can you not know? Communications, directives, all of it. I've been in the dark for almost a month. Sebenarnya guys, TS-19 itu adalah satu gumpalan daging zombie yang sudah mati. TS-19 itu daging istrinya Dr. Jenner yang ingin dia jadikan sebagai bahan percobaan untuk membuat vaksin atau obat. Yang mana, sebelum kedatangan para survivor, Dr. Jenner sudah mencoba di ruang laboratoriumnya. Akan tetapi, ruang laboratorium Dr. Jenner malah meledak. Oke, Mimin akan tunjukkan video flashback-nya. Clear the room. Corrosive element is deemed poisonous if inhaled. Full decontamination in effect. Kemudian, Del melihat jam yang ada di balik tembok itu dengan hitungan mundur. Del bertanya kepada Dr. Jenner apa yang akan terjadi jika sudah di angka kosong. Dengan singkat Dr. Jenner pun menjawab, generator di ruang utama akan kehabisan bahan bakar. Rick yang masih penasaran langsung bertanya setelah itu apa yang terjadi jika kehabisan bahan bakar. Jenner yang tak menjawab, Rick pun langsung bertanya kepada Vi. When the power runs out, facility-wide decontamination will occur. Dengan cepatnya, Rick, Sen, Glenn dan Tedok pun langsung pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat bahan bakar tersebut. Check that way. Check. Emergency lighting on. What the hell is this? Hey, you guys kill the lights? Nah, it just went out. Anything? Yeah. A lot of dead generators and more empty fuel drums than I can count. Dokumentasi itu adalah akan terjadi ledakan besar di CD itu. Kemudian, setelah Rick melihat keadaan bahan bakar, mereka semua berkumpul di ruang kerja Dr. Jenner. Rick menyuruh Lori dan yang lainnya agar menyusun barang mereka. Yang ternyata, Jenner malah menutup pintu tersebut. Para survivor pun panik dengan keadaan tersebut. Rick menyuruh Jenner untuk membuka pintu itu. Jenner menjawab tidak ada gunanya, karena pintu di atas semuanya sudah ditutup terkunci. Kemudian, Glenn, Tedok, Sen dan Marley sibuk untuk menghancurkan pintu itu. Di sisi lain, Sen pun emosi akibat ulah Dr. Jenner. Open that door. I'm gonna blow your head off. Do you hear me? We'll never get out of here. Shane, you listen to him. Brother, this is not the way you do this. He dies. We all die. Rick yang bijak dan cepat dalam berpikir, Rick pun langsung berbicara kepada Dr. Jenner.
Yang mana nantinya, Dr. Jenner pun menjadi prihatin kepada mereka, dan membuka pintu itu. I made a promise to her, my wife. Test subject 19 was your wife. She was dying. She begged me to keep going as long as I could. How could I say no? You do. That's all we want. Your wife didn't have a choice. I told you topside's locked down. I can't open those. Mereka pun bergegas untuk keluar dari CDC. Yang mana di sisi lain, wanita yang berkulit hitam dan Andrea memilih untuk tinggal bersama Dr. Jenner. Dale melihat Andrea ikut memilih tinggal, kemudian Dale pun langsung ingin membujuk Andrea agar ikut bersama mereka. Yang mana nantinya, Andrea pun ikut memilih keluar karena Andrea tidak ingin melihat Dale ikut mati. Di sisi lain, Tedok, Sen, Glenn, Marley dan Rick berusaha untuk memecahkan kaca itu. Kemudian, Kroll yang teringat saat mencuci bajunya si Rick, ia menemukan granat. Dan memberikan granatnya ke si Rick. Yang kemudian, Rick pun langsung meletakkan granat tersebut di samping kaca itu. Dan mereka pun bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Yang mana nantinya, CDC itu akan terjadi ledakan besar. Dan terjadilah ledakan itu. Season 1 episode 6 pun selesai. Para survivor pun melanjutkan perjalanannya.